So hi guys, welcome to today's show with Chennai Times. Hi. How are you guys doing? Shivangi எப்படி இருக்கீங்க and how are you Abby? Hi. நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Super. Hi everybody. This is Abby V. I'm from Toronto, and நல்லா இருக்கேன். I'm happy to join Shruti and Shivangi for today's session for Times of India. Awesome. So, to start off with, please tell us about this superb collaboration because ரொம்ப interesting-ஆ இருக்கு இந்த collaboration. I mean, from Chennai to Toronto, but again, it's a Tamil song and a song that's very close to Shivangi as well. So, I mean, Abby, if you can start talking about it, how did this all happen? So this collaboration actually started, because the song, it's probably out by the time this interview is out. The song that we're doing is Raa Raa from the movie Chandramukhi, which released about 15 years ago or so, and it still remains one of the most iconic Tamil cinema, one of the most iconic songs na in the part da. So even though it's actually a Telugu song, the lyrics are in Telugu, I believe, but Tamil cinema ku rombave or iconic part. So in the part when recently I've started to do, a lot of people have seen my and the 73 ragas and everything that I've done. Recently I started to do this unique sort of a cappella series with in the mari old classical part எடுத்துட்டு இப்போ தேசுலாவதே மாதிரி குஹு குஹு போலே கோயில இல்ல சூனா சூனா அந்த மாதிரி கிளாசிக்கல் சாங்ஸ் எடுத்துட்டு அது வந்து ஃபுல் வோக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல பண்ணுறது. அது எப்படின்னா வந்து அந்த ட்ரம்ஸ், பேஸ், ஹை நோட்ஸ் கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து வாய்ஸால ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட், which is a very western sort of ஒரு phenomenon இது. ஸோ அது வந்து நான் வந்து இந்த பாட்டில் பண்ணி எனக்கு இந்த ஸோ நான் கொஞ்சம் கிளாசிக்கல் சாங்ஸில் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ராராக்கு ரொம்ப பண்ணணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. தென் ஷிவாங்கி ஆக்சுவலி ஐ ரீசென்ட்லி we started we connected on Instagram and we had wanted to sort of work on something, and this I thought was the most perfect project because the very special reason being that Shivangi's mom, the most respected and most incredible singer, Srimati Krishnakumar, she is the one who has sung the original song, the Raa Raa, as everyone knows. Yeah. So Shivangi is her daughter, and who better to collaborate with than Shivangi herself for this song. So over to you, Shivangi, about this collaboration. என்ன இவரே நிறைய சொல்லிட்டாரு. ஓகே, ஸோ நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து கனெக்ட் ஆனாங்க. ஸோ ஆனப்போ முன்னாடியே வந்து அப்படியே நான் வந்து இந்த 73 ராகாஸ் வீடியோல வைரல் ஆனாரு. அப்படியே எங்க அம்மாக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும், இந்த பையன் சூப்பரா பாடுறான் அப்படின்னு. ஜஸ்ட் அந்த மாதிரி பேசிருக்கோம். பட் திடீர்னு வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல நான் ஃபாலோ பண்ணேன். திடீர்னு இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து மெசேஜ் வந்தது, ஹாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் செம்ம எக்ஸைட் ஆனேன் அப்படின்னு. ஸோ நான் திருப்பி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணேன். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து சொன்னாரு. ஸோ ஷியோர், கண்டிப்பா பண்ணலாமே, அதுவும் ராரன் சார், அதுவும் என் அம்மாவோட சாங், கண்டிப்பா என் அம்மாவுக்கும் பிடிக்கும், எனக்கும் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ரொம்ப ஹாப்பியா. சூப்பர். ஆமா, ஏன்னா நீங்களும் உங்க அம்மாவோட இந்த ராகா வீடியோஸ் பண்ணிருக்கீங்க, நான் பார்த்தேன். ஆமா ஆமா ஆமா. So for you it must have been very special, right, to in the song approach பண்றது. ஆமா, right. So how did you collaborate and when exactly did this start? Eppo, because during the lockdown I'm guessing you guys did the recording. Yeah, ஆமா. Very recently, actually, we just did it for about we discussed how to do it, and within a span of a few days, I think we just discussed the harmonies, and then we did the sequences. Planning an a cappella for a classical song is much more difficult because the chords வந்து இப்போ நம்ம ஒரு யூசுவல் ஒரு பாப் ஒரு பாப்புலரான ஒரு சாங் எடுத்தோம்னா யூஸ்வலி அது ஒரு ஸ்கேல் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஆனா கிளாசிக்கல் பார்ட்ல வந்து ராகம் பேஸ்டா இருக்கும். இது வந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஸ்கேலா இருக்கிறதுனால அதோட அந்த chord structureலாம் வந்து கொஞ்சம், so we're sort of merging two styles of music, the complete sort of western arrangement with hardcore Indian classical music. So adu vandu we just had to sort of discuss how to do it and endha mari alap enga pannalam adlam pannite. But now we have a very tight, beautiful, crisp 2-minute arrangement which has come out, and I think it's come out very well. And I think Shivangi vandu a lot of people, she's so popular, she's so widely loved by ellarume all over India, especially in Tamil Nadu. Thank you.
avanga vande and so for so many reasons, for her avanga the cooking show and her sense of humor and the way she presents herself and singing and everything. But I think this song is where, if you listen to her sing, she has done such a marvelous job. And I think it will be one of those projects, iconic projects of hers, where people will say, oh my gosh, she sings incredibly well. I'm sure a lot of people already know, but for those people who probably have seen her from in other forms of media, this will be a huge revelation for them, I think. தேங்க்யூ அண்ணா. ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன ஒரு குக்கிங் ஷோல வந்தேன், அதுக்கு முன்னாடி நான் சூப்பர் சிங்கர்ல வந்தேன். ஸோ மேபி இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலியமா வந்து மேபி ஒரு வோக்கலிஸ்டா நான் எப்படின்னு ஆடியன்ஸ் தெரிய வரும். பிளஸ் அபி அண்ணா பண்ண அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் எல்லாமே வந்து அபி அண்ணாவோட எஃபர்ட்ஸ் ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப். ஏன்னா நான் கேட்கும்போது வாவ் இப்படி எல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் வந்து அபி அண்ணா அந்த அந்த ட்ராக் அனுப்பும்போது நான் வந்து யோசிச்சேன். அண்ட் தென் அபி அண்ணாவும் அதோட அந்த அபி அண்ணாவோட வோக்கல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அமேசிங்கா இருந்தது. நானும் எங்க அம்மாவும் சேர்ந்து அது ரொம்பவே ரசிச்சோம். ஸோ Abhi Annaku, thank you for this opportunity. No, of course. It's and we would specifically like to mention Sivaangi's mom, Binni Akka, for her special input. Avanga blessings வந்து throughout இருந்திருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்ல. And அவங்க தான் actually எங்களை கொஞ்சம் சில இடத்துலலாம் she has guided us through it. So I think it's a wonderful tribute to the great singer that she is. And Sivaangi, speaking about your mother, எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு உங்க அம்மாவோட such an iconic song perform பண்றது? பெர்ஃபார்ம் பண்றது இந்த இது இல்ல, சூப்பர் சிங்கர்லயும் நான் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன். செம்ம அது வந்து இது வந்து ஈஸியான சாங் இல்ல, கொஞ்சம் டஃப்பான சாங் தான். நிறைய டெம்போ கொஞ்சம் ஜாஸ்தி, பிளஸ் ரேர் ராகா, யாருமே இந்த ராகால அவ்வளோ சாங் கூட வந்தது இல்ல. ஸோ பிளஸ் இதுல வந்து பிரெத் எடுக்கவே இடம் கிடையாது. ஸோ அது பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கும் கஷ்டம். பண்ணேன், பட் இது அன்னைக்கு பண்ணேன், அன்னைக்கு அதுக்குள்ள இது கிடைச்சது. பட் இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. அக்கபேலால யாருமே ராரா பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். பிளஸ் அம்மா வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ஹாப்பியாவே பார்த்தாங்க. பிளஸ் அம்மா வந்து சொல்லிட்டே இருந்தது வந்து வித்யாசாகர் சார் இதோட கம்போசர். ஸோ அவருக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டே இருந்தாரு. பிளஸ் அவருக்கும் இந்த பிரைசஸ் போகும். ஏன்னா 15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு காம்போசிஷன், பிளஸ் 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமும் இந்த மாதிரி ஒரு சாங் வந்து இன்னுமே எவர் கிரீனா இருக்கு. ஸோ மேஜர் கிரெடிட்ஸ் அவருக்கும் போகும், வித்யாசாகர் சார். Definitely. Sure. And especially during this lockdown, if you see a lot of people are doing covers and they're releasing originals. So it's been like such a great sort of like a few months for musicians in general. They're looking at it very positively and romba optimistic ah paakranga in the time. So what are your thoughts about it, especially fusion music and a cappella? Like you said, Raa Raa and a cappella is something very interesting. So how do you look at this as a musician? And also evlo difficult ah irundhu indha madri or different locations la irundhu collaborate panni or song pandra? I think it's as you said, it's a lovely time to be a musician, because so many people are willing. We're so connected. Like, I would never have imagined that I would speak to Binni Akka. Sivaangi, of course, I've known recently, but Binni Akka, I've known her music for 15 years. But see how through social media platforms like Instagram and everything, I'm able to connect with Sivaangi, and I'm able to speak to Binni Akka and so many other musicians. I have a few other collaborations coming up with musicians that I've never, being here in Toronto, I've grown up here completely. So inga irukkartha all the musicians in India are almost like they're completely unknown to me. But I think through platforms like these, we are able to connect with some people, and and it's very easy to work with technology these days. It's so much. The only hard thing being the time difference, because inge vande rathri 12:30 mani போறது அங்க 10 mani. So that's the only thing. But Sivaangi is a gem to work with. She's very, very easy to work with. So people like her are
It's great. And right Thank now you. during the lockdown, I'd like to mention, as you said, so many people are so much more willing, because and the shows, we don't have as many shows at the moment. Like, I was supposed to be performing somewhere else right now, and I'm at home. So what better to do than to do these very interesting projects and collaborations. Sure. இந்த மாதிரி நானுமே பண்ணதில்ல. அஃப்கோர்ஸ் வீட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணோம், பட் ஷூட் அப்படின்னு ஒரு கொலாபரேஷன் பண்ணா நேர்ல போய் ஷூட் பண்றது அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம். பிளஸ் வீட்ல ஒரு ஷூட்டா வீட்ல கேமராமேன் வந்துட்டு அந்த மாதிரி தான். இப்போ எல்லாமே செல்ஃப் ஷூட் பண்ணி பண்றோம். இது எல்லாமே வந்து நியூவா தான் இருக்கு. பிளஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டைம் எல்லாருமே கொஞ்சம் ரொம்ப நெகட்டிவா ஆக்குபைடா இருக்காங்க ரைட் நவ். ஸோ ஆஸ் ஆர்டிஸ்ட், ஆஸ் என்டர்டெய்னர்ஸ், இந்த மாதிரி பண்ணா கண்டிப்பா அவங்களோட மைண்டுக்கு கொஞ்சம் லைட் ஆகலாம். பிளஸ் நாங்களும் இருக்கோம், நாங்களும் ஒரு விசிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி கொலாபரேஷன் எங்களால முடிஞ்ச ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பீப்புளுக்கு, ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி நாங்க பண்ணி எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்க வந்து பண்றோம். Super. Okay. Also, Sivaangi, நீங்க Instagramல, you do a lot of things. You sing, and then, you have a cooking show that you were a part of. நீங்க comedy பண்றீங்க, எல்லாமே பண்றீங்க. So, how is it sort of like to juggle all of this in general and also in the lockdown? எதுவுமே வந்து டிஃப்ரெண்டா கிடையாது, எல்லாமே நானா இருக்கேன். ஸோ எல்லாமே ஈஸியா தான் இருக்கு. எல்லாரும் வந்து நான் காமெடி பண்றேன், நான் வந்து பாட்டு பாடுறேன் அப்படின்னு தனித்தனியா பாக்குறாங்க. ஆனா நான் வந்து எல்லாமே சிங்கிளா தான் பாக்குறேன். ஏன்னா நான் காமெடி பண்றேனா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நானா இருக்கிறதுனால அது காமெடியா தெரியுது. சிங்கிங் வந்து அது நான் சிங்கரா தான் ஃபர்ஸ்ட் டெலிவிஷனுக்குள்ளே வந்தேன். ஸோ அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது. ஸோ எல்லாமே வந்து ஈஸியா தான் இருக்கு. And Abby, நீங்களும் நிறைய, you've done a lot of these collaborations you mentioned in the beginning. So how has it for you been? I mean, these few months especially, how has it been in terms of music? I think for me it's been I've had a great time because I released my that 73 Ragas video right before the lockdown started. And that was one of my first videos actually, because before that I was more into producing and composing and all that stuff. As a singer, that was one of my first I think my second video, and the fact that it did so well helped build an audience and get connected to wonderful musicians like Sivaangi and so many other people. So it's been great. Of course there have been challenges as well, because since that video there were tons of meetings. Like, I was supposed to actually be doing a tour in the UK right now, and then a US tour, and then coming to India for some for some work. All of that has been sadly postponed. But I think as musicians, or as human beings, it's important to look at the positives of everything. And I think I think a project like this, which has we could have just done a very simple naanga vandu oru summa rara thiruppi paadi summa male and female nu paadi irkalam, but we decided to do something a little bit more grander and something a little bit more with a lot of focus and intent. Just the same way ipo vandu na vandu in the lockdown irukkalena na vandu eppadi oru project vandu sincere na vandu romba effort potu I try to make it beyond the ordinary, ஒரு extraordinary level க்கு எடுத்துட்டு போணும்னு அது நினைச்சுப்பேனோ அதே. I try to have that same genuine effort for the same kind of projects. So I'm happy that the projects are coming out and it's being received well. I'm very very happy about that. Right. And Sivaangi, இதுதான் உங்க first time a cappella trying? ஆமா, first time. Okay. How was that experience for you? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நியூவா தான் இருந்தது. ஏன்னா சாதா ட்ராக் பாடிருக்கேன், பட் அக்கபெல்லா ட்ராக் மேல ஒரு ட்ராக் நான் பாடினதே இல்லை. ஒரு கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இல்லடா அது நான் பின்னாடி ஏதோ ஓடிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு வந்து தோணுது. அப்புறம் வந்து ஸ்லோவா அது பிக்கப் பண்ணி பாடினேன். ட்ராக் அனுப்பவே கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடுச்சு. ஏன்னா எனக்கு அது பிக்கப் பண்ணி பாடுறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. நான் கூட அப்படியே நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன், இன்னும் ஒரு நாள் கொடுங்க அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் டே வந்து அனுப்பிச்சிட்டேன். அது என்ன எப்படி பாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அனுப்பிச்சேன். ஓகே. அம்மாவும் கொஞ்சம் இன்புட்ஸ் கொடுத்தாங்க. எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க அவங்க அந்த கேட்டோனே?
அவங்க அது கேட்டோடனே நல்ல ஹாப்பி ஆனாங்க. பிளஸ் அவங்க வந்து சில இடம் கரெக்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தது, ஸோ அதெல்லாம் சொல்லி அது கரெக்ட் பண்ணோம். Awesome. Okay. Maybe you can sing something for us. Maybe like a few lines from the song or anything. If you guys would like to sing. ராராவே பாடலாமா? Sure, பாடலாமே. Why don't you start and then I'll join you. Okay. Raa Raa, sarasaku Raa Raa, Raa Raa, chintaku chera. ప్రాణమే నీతిరా ఏలుకోరాదురా శ్వాసలో శ్వాసమే రారా. Raa Raa, sarasaku Raa Raa, Raa Raa, chintaku chera. Tom tom tom, tom tom tom. ధీరనన 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 ధీరనన. We'll leave the rest to I think the main the piece. That was awesome. Thank you so much. I think நான் pitch mess up பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா நான் pitch கேட்கவே இல்ல, சோ அது பொறுத்துக்கோங்க. Because of the lag, we're not able to sing properly. Sure. Yeah, but we promise you the video. Please check it out on our channels, and the video will be. It's come out. I think I'm very happy with it because there's a lot of. It's not verum or a cappella la vandu nariya harmonies romba busy ah irukum usually. Illa vandu naanga vandu sela edathila vandu there's just Sivaangi singing, and then all of a sudden the harmonies come in. So there's a lot of that push and pull, that drama is there, which is very. It's a tribute to the on the scene and the padathila pathana. There's a lot of that திடீர்னு ஒரு scene வரும், and then Rajinikanth walks in and all that. So there's a lot of that drama. So we wanted to stay true to that, the essence of the song. Adhe mari we tried to come out with it. And I must say, Sivaangi, your voice sounded just like your mother's when you sang now. Right? Yeah. நிறைய பேர் சொல்றாங்க இருக்கலாம், அம்மாவோட டோன் கிடைச்சிருக்கலாம் மேபி. And she has that and the Biniyaka has that beautiful flexibility in her voice, and the briga la apdiye romba sarva sadhanama varum. Sivaangi does the exact same thing, and it's beautiful. You'll hear that actually in the song towards the end of the song. For everyone who's watching, please watch until the end of the song. There's a very surprise element. Awesome. Thank you. Right. Thank you so much, guys, for talking to me, and looking forward to the song. Definitely. Thank you, Chennai Times. Thank you. Thank you. Lovely speaking to you, Shruti, and and we, Sivaangi and I, jointly thank everyone for watching. Thank you, Shruti akka. அப்புறம் பார்த்துட்டு வீடியோ பாத்தீங்க எல்லாரும் வந்து இந்த சாங்க்கு வந்து லவ் கொடுங்க, ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ தேங்க்யூ.